Yeah. Okay. Chapter 18, text number 40 I have. Hare Krishna. Is that the right spot? Yeah, 40. Na tad asti prativyam va divi deveshu va puna sattvam prakritirjai muktam yad ebi shat chibir gunan. There is no being existing, either here or among the demigods in the higher planetary systems, which is freed from these three modes of material nature. Бхагавад-Гита, глава 18, текст 40. Ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние этих трех гун, порожденных материальной природой. Okay, the Lord here summarizes the total influence of the three modes of material nature all over the universe. Подводя итог всему сказанному, Господь говорит, что три гуны материальной природы распространяют свое влияние на всю Вселенную. Right. Text number 41. Brahmana Kshatriya Visham Sudranam cha Parantapa Karmani Prabhibhaktani Swabhava Prabhavaya Guna. Another sweet sounding. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are distinguished by their qualities born of their nature in accordance with the material modes of chastiser, vehement. Браманов, кшатриев, вайшей и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует трем гунам материальной природы, покоритель врагов. Text number 42. Samo dhammas tapakso cham chantir arjavameva cha. Jnanam vijnanamastikam brahma karma svabhavajam. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmanas work. Текст 42. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природы и качества браманов, проявляющиеся в их деятельности. Those are the things we should wonder how we're doing. Because we need to become Brahmanas before we can become really good Vaishnavas. Brahmana is not a ceremony, it's not a title, it's a, it's like everything else. It's according to your work, according to your qualities. Эти качества показывают, где мы находимся, на то, где мы находимся. Это Брамана — это не какая-то церемония, это в зависимости от того, чем мы занимаемся. Он показывает на того, где мы находимся. Shoryam tejo jitir daksham yude chap yapalayanam danam ishvara bhavascha chatram karma swabhavajam. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the Kshatriyas. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение
вести за собой все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга. So if you have a Kshatriya nature, you can use it for Что- Sankirtan. We have to be resourceful. We have to have courage in the battle with all the opposition. We have to be generous, to give people Krishna, share it with everybody. And we have to be leaders. Если у вас есть качество кшатриев, то вы можете использовать это в санкиртане. Там нужна находчивость, нужна отвага, щедрость, чтобы дать всем Кришну. И умение вести за собой. Какие бы качества у нас не были, мы можем использовать это в сознании Кришны. Для Кришны. Okay, Sudras, Vaishyas. Krishi Gorakshavanijam, Vaishya Karma Swabhavajam, Paricharyat Makam Karma, Sudrasyapi Swabhavajam. Farming, cow protection, and business are the national work of the Vaishyas, and for the Shudras, there is labor and service to others. Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев, а предназначение шудры – заниматься физическим трудом и служить другим. Swese karmani abhirata samsidim labate nara swakarma nirataksadim yata vindati touch trinu. By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня, сейчас я расскажу тебе, как это сделать. Yata pravritam bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana tam abhyartscha siddhim vindati manava. By worshiping of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. Используя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех живых существ. This is a very important sloka here. Это очень важная шлока здесь. Because many times we think I have to give up my work, I have to give up everything. You know, you have to worship Krishna and do your work, you know, because it's the work Krishna gave you and offer the results to Krishna, that's all. Then you can attain perfection. Часто мы думаем, что мы должны оставить нашу деятельность, чтобы служить Кришне. Но здесь Кришна четко и ясно объясняет, что мы должны действовать в своей природе и, работая, плоды своей деятельности приносить Кришне. But if someone just, gives up everything and doesn't do anything, then they're never going to attain Krishna. Но если кто-то просто все оставит и не будет ничего делать, то как он придет к Кришне? As stated in the 15th chapter, all living beings are fragmental parts and parcels of the Supreme Lord. Thus, the Supreme Lord is the beginning of all living entities. This is confirmed in the Vedanta Sutra, Janmad Yasya Yata 111 Bhagavatam. The Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity. As stated in the 7th chapter of Bhagavad-Gita, the Supreme Lord by his two energies, his external energy and internal energy, is all pervading. Therefore, one should worship the Supreme Lord with all his energies. Generally, the Vaishnava devotees worship the Supreme Lord with his internal energy. His external energy is perverted reflection of the internal energy. The external
internal energy, external energy is a background. But the Supreme Lord, by the expansion of the plenary portion, as Paramatma, is situated everywhere. He is the super soul of all demigods, all human beings, all animals, everywhere. One should therefore know that as part and parcel of the Supreme Lord, one has his duty to render service to the Supreme. Everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness. This is recommended in this verse. Как было сказано в 15 главе, живые существа – это отдельные частицы Верховного Господа, которые являются их источником. Это подтверждается в Веданта-сутре. Джанмаяся Ятага. Таким образом, Верховный Господь – проводитель всех живых существ. В 7 главе Бхагавад-Гиты говорилось, что своими двумя энергиями, внешней и внутренней, Верховный Господь пронизывает все сущее. Поэтому все должны поклоняться Господу одновременно Его энергиям. Преданные вайшнавы обычно поклоняются Верховному Господу и Его внутренней энергии. Внешняя энергия Всевышнего является искаженным отражением Его внутренней энергии. Внешняя энергия – это фон, но сам Верховный Господь в образе Параматмы, полной экспансии Господа, пронизывает собой все сущее. Он вездесущая душа всех полубогов, всех людей и животных. Человек должен знать, что, являясь неотъемлемой частицей Верховного Господа, он обязан служить Ему. Каждое живое существо должно служить Господу с любовью и преданностью, в совершенном сознании Кришны. В этом смысл этого стиха. Okay, this is very interesting. So listen carefully. Everyone should think that he is engaged in a particular type of occupation by Rishikesha, the master of his senses. Это очень важный момент. Каждый из нас должен считать, что он занимается своей деятельностью по указанию Ришикеши, повелителя чувств. And by the result of work in which one is engaged, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, should be worshipped. If one thinks always in this way in full Krishna consciousness, then by the grace of the Lord, he becomes fully aware of everything. Каждый из нас должен считать, что он занимается своей деятельностью по указанию Кришны. И все плоды нашей деятельности, все плоды нашей деятельности нужно посвящать Верховной личности Бога, Шри Кришне. Таким образом, поклоняясь Ему, тот, кто постоянно помнит об этом, всегда находится в сознании Кришны. По милости Господа познает все сущее. If one thinks, this is the perfection of life. The Lord says in 12:7, Te Shamaham Samudarta. The Supreme Lord himself takes charge of delivering such a devotee. This is the highest perfection of life. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve the highest perfection of life. В этом заключается совершенство жизни. В Бхагавад-Гите 12.7 Господь говорит: «Тишам агам самударта». Верховный Господь сам заботится о том, чтобы тот преданный освободился от материального рабства. Это высшее совершенство жизни. Чем бы ни занимался человек, если он служит Верховному Господу, то непременно достигнет высшей ступени совершенства. Excuse me. Shayan Swadharma Viguna Paradharma Sanustita Swabhava Niyatam Karma Kurvan Apnoti Kubisham.
It's better to engage in one's occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. The duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняет предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. One's occupational duty as prescribed in the Bhagavad-Gita is already discussed in previous verses. The duties of a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra are prescribed according to their own particular modes of nature. One should not imitate another's duty. A man who is by nature attracted to the kind of work done by Sudras should not artificially claim to be a Brahmana, although he may have been born into a Brahmana family. In this way, one should work according to his own nature. No work is abominable if performed in service of the Supreme Lord. The occupational duty of a Brahmana is certainly in the mode of goodness, but if a person is not by nature in the mode of goodness, he should not imitate the occupational duty of a Brahmana. For a Kshatriya or administrator, there are so many abominable things. A Kshatriya has to be violent to kill his enemies. Sometimes a Kshatriya has to tell lies for the sake of diplomacy. Such violence and duplicity occupy political affairs, accompany political affairs. But a Kshatriya is not supposed to give up his occupational duty and try to perform the duties of a Brahmana. Обязанности, предписанные представителям различных сословий, перечисленных в Бхагавад-гите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности браманов, кшатриев, вайшев и шудров соответствуют гунам материальной природы, под которыми они находятся. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, исполняя их обязанности. Тот, кто от природы склонен к деятельности шудра, не должен претендовать на звание брамана, даже если родился в семье браманов. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе. Никакая работа не позорна, если она связывается со служением Верховному Господу. Браманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благости, однако если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен подражать браманам, пытаясь исполнять их обязанности. Кшатрию, правителю, приходится совершать неприглядные поступки, применять насилие, убивать врагов и лгать, руководствуясь политическими соображениями. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи. Но для кшатрия это не повод отказываться от выполнения долга и пытаться жить по законам брамана. One should act to satisfy the Supreme Lord. For example, Arjuna was a Kshatriya. He was hesitating to fight the other party. But if such fighting is performed for the sake of Krishna, Supreme Personality of Godhead, there need be no fear of degradation. In the business field also, sometimes the merchant has to tell so many lies to make a profit. If he does not do so, there will be no profit. Sometimes the merchant says, "Oh, my dear customer, for you I'm not making profit." But one should know that without profit, the merchant cannot exist. Therefore, it should be taken as a simple lie if the merchant says he's not making a profit. But the merchant should not think that because he is engaged in occupation in which telling lies is compulsory, he should give up his profession and pursue the profession of a Brahmin. That is not recommended. Whether one is a Kshatriya, Vaishya, or Shudra, doesn't matter. If he serves by his work the Supreme Personality of Godhead, even Brahmanas will perform different types of sacrifice. Sometimes must kill animals because sometimes animals are sacrificed in such ceremonies. Своей деятельностью человек
должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу. К примеру, Арджуна был кшатрием, и он колебался, не решая вступить в сражение с противником. Если сражение ради Кришны, Верховной Личности Бога, то не нужно бояться, что участие в битве осквернит нас. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В некоторых случаях без этого не обойтись. Иногда продавец говорит покупателю: поверьте мне, я на вас нисколько не наживаюсь. Хотя всем известно, что торговец не сможет жить, если будет торговать без выгоды. Поэтому, слыша от коммерсанта такие слова, нужно понимать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что поскольку в его деле обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, что делают браманы. Это противоречит шастрам. Если человек, будь он кшатрием, вайшем или шудрой, исполняя свои обязанности, тем самым служит Верховной Личности Бога, его социальное положение перестанет иметь значение. Даже браманам, совершающим различные жертвоприношения, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их в жертву. Точно так же, если кшатри, выполняя свой долг, убивает врага, его поступок не является греховным. Все это было подробно разъяснено в 3 главе Бхагавад-Гиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность яге или Вишну, Верховной Личности Бога. Все это мы делаем ради удовлетворения собственных чувств. Все, что мы делаем ради удовлетворения собственных чувств, только порабощает нас. Поэтому каждый должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится полученное им тело, преследуя при этом единственную и высшую цель – служить Верховному Господу. If a Kshatriya engaged in his own occupation kills an enemy, there's no sin incurred. In the 3rd chapter, these matters have been clearly and elaborately explained. Even every man should work for the purpose of yajna or for Vishnu, Supreme Personality of Godhead. Anything done for personal sense gratification is a cause of bondage. The conclusion is that everyone should be engaged in according to the particular mode of nature he has acquired. And he should decide to work only to serve the supreme cause of the Supreme Lord. Поэтому каждый должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которого находится полученное им тело, преследуя при этом единственную и высшую цель служить Верховному Господу. Sahajam karma konteya sadosham apinatajet sarva ramba nidoshena dumena nir vivavritaha. Every endeavor is covered by some fault. The fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, even if such work is full of fault. Всякое действие несет за себя изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, рожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. In conditioned life, all work is contaminated by the material modes of nature. Even if one is a Brahmana, he has to perform sacrifices in which animal killing is necessary. Yeah, kind of repeating. Similarly, a Kshatriya, although pious, he may have to fight enemies. He cannot avoid it. Similarly, a merchant, however pious he may be, must sometimes hide his profit to stay in business, or he may sometimes have to do business on the black market. These things are necessary. One cannot avoid them. Similarly, even though a man is a Shudra, serving a bad master, he has to carry out the order of the master, even though it should not be done.
Despite these flaws, one should continue to carry out his prescribed duty, for they are born of his own duty. Все действия обусловленного живого существа осквернены влиянием гун материальной природы. Брамана приходится совершать жертвоприношения, связанные с умерщвлением животных. Подобно этому кшатри, каким бы благочестивым он ни был, вынужден сражаться с врагами. Это неизбежно. Аналогично, коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться, или проводить операции на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно. Шудра, который служит плохому хозяину, вынужден выполнять его приказы. Надо делать то, что делать не следует. Но несмотря на все изъяны, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе. Of course, like in India at that time, definitely, there was no way to live without black market. В Индии в это время невозможно было жить без черного рынка. Now they're making many laws to stop that. Они делали много-много законов. A very nice example is given herein. Although fire is pure, there's smoke. But smoke doesn't make the fire impure. Even though there is smoke in the fire, fire is still considered to be the purest of all elements. One prefers to give up the work of the Kshatriya and take the up of the Brahmana. He's not assured that in the occupation of a Brahmana, there are no unpleasant duties. And then to conclude that in the material world, no one can be completely free from the contamination of material nature. This example of fire and smoke is very appropriate in this connection. When in the winter time, one takes a stone from the fire. Sometimes smoke disturbs the eye and other parts of the body, but still one must make use of the fire despite disturbing conditions. Similarly, one should not give up his natural occupation because there are some disturbing elements. Rather, one should be determined to serve the Supreme Lord by his occupational duty and Krishna consciousness. That is the professional point. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord, all the defects of that particular occupation are purified. When the results of work are purified, when connected with the devotional service, one becomes perfect in seeing the self within, and that is self-realization. Здесь Кришна делает очень хорошее сравнение. Хотя огонь сам по себе чист, он прикрыт клубами дыма. Однако дым, не оскверняет огонь. Даже покрытый дымом огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. Кшатрий, отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что, приняв на себя обязанности брамана, он будет полностью избавлен от малоприятных занятий. Отсюда следует, что в материальном мире нет существа абсолютно свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом весьма показателен. Когда зимой мы вынимаем из огня раскаленный камень, дым ест нам глаза и нос. Но это вовсе не значит, что нужно прекратить пользоваться огнем. Точно так же мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это не всегда приятно. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжить служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании Кришны. Это совершенство деятельности. Когда человек исполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от изъянов.
Когда в соединении с преданным служением результаты нашего труда очищаются, мы обретаем способность увидеть свое духовное «Я», то есть достигаем самоосознания. Comment. You don't have this down. Krishna confirms that all prescribed duties, not only Kshatriya, contain faults or smoke. Where is it, Maharaj? I'm just reading it. You don't have it. It's in the Veda. Okay. Okay. I can just translate what I said. Okay. All prescribed duties, not only Kshatriyas, have faults. Все предписанные обязанности у всех есть изъян, не только у кшатриев. Even a Brahman's work has defects. One should therefore cleanse away the faulty part of his duty by offering the duty to the Supreme Lord. And for the sake of self-realization, one should serve, giving careful attention to that part of his duty which gives rise to knowledge. В каждой деятельности есть изъян, даже у браманов есть вещи, которые они не хотят, которые неблагоприятно действуют. Но всю деятельность нужно предлагать Верховной Личности Бога, и таким образом она становится совершенной. Asakta buddhi sarvatra jivatma vigata naiskarmya siddhim paramam sanyas senadika. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfectional stage of freedom from reaction. Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанности и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Text 49. Oh, I read it. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfectional stage of freedom from reaction. Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанности и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Real renunciation means, purport, that one should always think himself part and parcel of the Supreme Lord and think that he has no right to enjoy the results of his work. Since he is part and parcel of the Supreme Lord, the results of his work must be enjoyed by the Supreme Lord. This is actually Krishna consciousness. The person acting in Krishna consciousness is really a sannyasi, one in the renounced order of life. By such mentality, one is satisfied because he's actually acting for the Supreme. Thus, he's not attached to anything material. He becomes accustomed to not taking pleasure in anything beyond the transcendental happiness derived from the service of the Lord. A sannyasi is supposed to be free from the reactions of his past activities, but a person who is in Krishna consciousness automatically attains his perfection without even accepting the so-called order of renunciation. This state of mind is called Yoga Ruda, the perfectional stage of yoga. It's confirmed in the third chapter, Yastvatma Virtire Vashat. One who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction. Комментарий. Поистине отречься от мира значит всегда помнить о том, что мы являемся частицами Верховного Господа, и поэтому не имеем права наслаждаться результатами своего труда.
Поскольку мы частицы Всевышнего, плоды нашей деятельности предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Господу. Это настоящее сознание Кришны. Человек, действующий в сознании Кришны, истинный саньяси, отрекшийся от мира. Действуя в подобном настроении, он обретает удовлетворение, ибо все, что он делает ради Верховного Господа. Поэтому такой человек не привязан ни к чему материальному. Он не ищет других удовольствий, помимо духовного блаженства, которое приносит ему служение Господу. Считается, что саньяси свободен от всех последствий своей прошлой деятельности. Однако тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает этого совершенства, даже не давая так называемого обета отречения. Такое состояние ума называется йога-руда, совершенством йоги. Аналогичное утверждение есть в 3 главе. Я ствама ратар эва сят. Тому, что черпает удовлетворение в самом себе, не нужно бояться никаких последствий своих поступков. Siddhim papto yata brahma tatapnoti nabodhame samasenai vakonteya nishta jnanasya yatpara. The son of Kunti, learns from me how one has achieved this perfection and attained to the supreme perfectional stage, Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. О сын Кунти, сейчас я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание. The Lord describes for Arjuna how one can achieve the highest perfectional stage simply by being engaged in his occupational duty, performing that duty for the Supreme Personality of Godhead. One attains the supreme stage of Brahma simply by renouncing the result of his work for the satisfaction of the Supreme Lord. This is the process of self-realization. The actual perfection of knowledge is in attaining pure Krishna consciousness. This is described in the following verses. Комментарий. Господь рассказывает Арджуне о том, как человек должен достичь высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Трансцендентального уровня осознания Брахмана достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного Господа отказывается от плодов своего труда. Таков путь самоосознания. По-настоящему совершенным знанием является чистое сознание Кришны, о чем говорится в следующих стихах. Bhuja Vishuddhaya Yukto Yatmanam Niyamyacha Shabdadin Vishayan Taktva Ragadvesho Vidasyacha Vivikta Sevi Lagvasi Yatavak Kayamanasa Jnana Yoga Paramicham Vairagyam Samupashita Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodam Parigraham Vimucha Nirmama Shanto Brahma Bhuyaya Kalpate. A lot of words that we heard many times. Brahma Bhuyaya Nirmama. Эти слова много раз слушали. Это часто повторяющиеся слова.
Being purified by his intelligence, controlling the mind and determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, controls his body, mind, and powerless speech, who is always in a trance and is detached from ego, free, false strength, false pride, lust and anger, and acceptance and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание и исполнил решимости держать ум в узде, кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанности и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, владеет своим телом, умом и речью, тот, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства от собственности, кто всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу. A lot there that we should be striving for, and to check ourselves. Have we accomplished any of these things? Мы можем проверить, если мы достигли каких-нибудь из этих вещей, можем. Есть как бы. Of course, we find these same things all over the Bhagavad-Gita, but here they're all concentrated in one spot. So that's nice. Мы можем их найти везде в Бхагавад-гите, но здесь они сконцентрированы в одном месте. Free from false ego, false strength, false pride, lust, and anger. Free from false proprietorship. Ishabhashamidam sarvam yatincha jatyam jagat. When one is purified by intelligence, he keeps himself in the mode of goodness. Thus one becomes a controller of the mind and always in a trance. He is not attached to the object of sense gratification, and he is free from attachment and hatred in his activities. Such a detached person naturally prefers to live in a secluded place. He does not eat more than he requires, and he controls the activities of his body and mind. He has no false ego because he does not accept the body as himself, nor has he desire to make the body fat and strong by acceptance of many material things. Because he has no bodily concept of life, he's not falsely proud. He's satisfied with everything that is offered to him by the grace of the Lord, and he's never angry in the absence of sense gratification. Комментарий. Тот, кто очистил свой ум, находится под влиянием гунной благости. Такой человек способен видеть своим умом и всегда пребывает в состоянии транса. Такой человек способен владеть своим умом и всегда пребывает в состоянии транса. Он не питает привязанности к объектам чувств и перестает действовать движимой привязанностью и неприязнью. Человек, достигший такого уровня отрешенности, естественно, стремится жить в уединенном месте. Он ест ровно столько, сколько необходимо, и полностью владеет телом и умом. У него нет ложного эго, ибо он не отождествляется с материальным телом и умом. У него также нет желания сделать свое тело крепким и сильным с помощью материальных ухищрений. Выйдя из-под влияния телесных представлений о жизни, он полностью освобождается от гордыни.
Thus, when he is completely free from false ego, he becomes unattached to all material things, and that is the stage of self-realization of Brahman. That stage is called Brahma Bhuta stage. When one is freed from the material conception of life, he becomes peaceful and cannot be agitated. This is described in Bhagavad-Gita 270. Apuryamanam achala pratishtam samudra apa pravivishanti vedvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashantim apnoti na kama kami. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter into rivers like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still. One can alone attain peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Он довольствуется тем, что приходит к нему по милости Господа, и никогда не гневается, если ему не удается удовлетворить свои чувства. Он также не стремится завладеть объектами чувств. Таким образом, когда человек полностью избавляется от ложного эго, он перестает испытывать привязанность к материальным вещам и достигает степени осознания Брамана. Эта ступень называется Брахма-бхута. Освободившись от материальных представлений о жизни, человек становится умиротворенным и невозмутимым. Это состояние описано в Бхагавад-гите 2.70. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворять свои желания. Brahma Bhuta Prasanatma Nasanchati Nakochati Samaksaveshu Bhuteshu Yad Bhaktim Labhate Param. This is a verse that many devotees memorized in the old days anyway. Amongst the first 10 or, considered 10 special verses. Этот текст многие преданные выучили наизусть, хотя бы в прошлое время. Очень важная шлока. One who is thus transcendently situated at once realizes supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. Тот, кто находится в этом трансцендентальном состоянии, сразу постигает Верховного Брамана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Purport. To the impersonalist, achieving the Brahma-bhuta stage, becoming one with the Absolute, is the last word. But for the personalist, a pure devotee, one has to go still further to become engaged in pure devotional service. This means that one who is engaged in pure devotional service to the Supreme Lord is already in a state of liberation called Brahma-bhuta, oneness with the Absolute. Without being one with the Supreme, the Absolute, one cannot render service unto him. In the absolute perception, there's no difference between the served and the servitor, yet the distinction is there in the higher spiritual sense. Для имперсоналиста достижение уровня Брахма-бхуты, слияния с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистое преданное не останавливается на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня Брахма-бхуты и стал единым с Абсолютом.
Без единства со Всевышним, то есть Абсолютом, невозможно служить Ему. На абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином, хотя в высшем духовном смысле различия между ними остаются всегда. In the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. But in the absolute world, when one is engaged in pure devotional service, there's no misery. The devotee in Krishna consciousness has nothing for which to lament or desire. Since God is full, a living entity who is engaged in God's service in Krishna consciousness becomes also full in himself. It's just like a river cleansed of all dirty water. Because the pure devotee has no thought other than Krishna, is naturally always joyful. He does not lament for any material loss or aspire for gain, because he's full in the service of the Lord. He has no desire for material enjoyment, because he knows that every living entity is a fragmental part and parcel of the Supreme Lord, therefore eternally a servant. He does not see in the material world someone as higher and lower, lower or higher, as higher and lower positions are ephemeral, and a devotee has nothing to do with ephemeral appearances or disappearances. For him, stone and gold are equal value. This is the Brahma-Bhuta, Bhagavatam 4:30-20. And this stage is attained very easily by the pure devotee. В материальном мире, где люди трудятся ради того, чтобы наслаждаться, страдания неизбежны. Но в абсолютном мире, где живые существа занимаются чистым преданным служением, страданий не существует. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Богу, в сознании Кришны тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очищается от мути. Поскольку преданный не думает ни о чем, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отдельной частицей Верховного Господа, всегда остается его слугой. Живя в материальном мире, он не видит различий между людьми, занимающими высокое и низкое положение. А преданный не имеет ничего общего с призрачной, зыбкой реальностью. Для него камень и слиток золота имеют одинаковую ценность. Таков уровень Брахма-Бхуты, и чистому преданному достичь не составляет никакого труда. Тому, кто находится на этом уровне, состояние слияния с Верховным Брахманом, утраты своей индивидуальности представляется адом. Райские планеты привлекают его не больше, чем мираж, а его чувства употребляются змеем, лишившимся ядовитых зубов. Navyavadridaya yagyo brahmaitad brahmavadivi namuyanti nasochanti narisyanti yatogataha. Oh, now this is the verse from the Bhagavatam that's referred to here. Canto 4, chapter 30, verse 20. It's also in the folio, Maharaj, or So I it's just don't just see it here? expanding on. I don't see it in the Gita. If you don't have it, I'll just go word. Okay. 4th Canto, chapter 30, text 20. I
again, telling us what we should be. Бхагаватам говорит, что мы должны заниматься. Always engaging in activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in their activities. The all-knower, the supreme super soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the absolute truth. Such a liberated stage, the Brahma-bhuta, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to the Brahma-bhuta situation. Такой уровень Брахма-бхута и чистым преданным достичь его не составляет никакого труда. Тому, кто находится на этом уровне, состояние слияния с Верховным Брахманом, утраты своей индивидуальности представляется адом. Райские планеты привлекают его не больше, чем мираж, а его чувства уподобляются змеям, лишившимся ядовитых зубов. Как змея, у которой нет ядовитых зубов, никто не вызывает страха, так и чувства, послушные голосу разума, перестают быть опасными. Мир причиняет страдания только тому, кто заражен материальной кунтой или духовным царством. Самая великая личность материальной вселенной кажется ему ничтожнее муравья. Достичь этого уровня можно по милости Господа Чайтаньи, который в нынешнюю эпоху проповедовал чистое преданное служение. Report. The devotee is inspired by the super soul within the heart to advance in devotional service in a variety of ways. The devotee does not feel hackneyed or stereotyped, nor does he feel like he's in a stagnant position. Sorry, Maharaj, this is Bhagavatam? Bhagavatam. Where is it? 4th canto, chapter 30, text 20. I said 3 times. It's referred to in the Bhagavad-Gita. Somebody have it? Can you say it again? 4th canto? I can have it in a second. 4th canto, chapter 30, 29, 30, 31, 30. 30. 30. 30. 1 second. 30. Okay. 30. 3020. Oh. 3020. Okay. 30. Okay. I'll just read it a little bit at a time. Translate. Okay, no, I found it, Maharaj, it's okay. Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают все углубляющееся ощущение свежести и новизны. Всеведущая сверхдуша пребывает в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг абсолютную истину, говорят, что такой человек достиг уровня Брахмана. Такой человек обретает освобождение Брахма-бхута и выходит из влияния иллюзий. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это соответствует о том, что он находится на уровне Брахма-бхуты. Report. The devotee is inspired by the super soul within the heart to advance in devotional service in a variety of ways. The devotee does not feel hackneyed or stereotyped. You have the report? Yeah, I have it. You can read more if you want. No, I want to stop.
Окей, комментарий. Сверхдуша, сердце преданного всячески помогает ему совершенствоваться в служении Господу. У преданного никогда не возникает ощущения скуки и однообразия, или ощущения застоя. So how do they translate this word hackneyed? Скука. It's quite an amazing word, actually. Хахнет. It means Ощущение скуки и однообразия. Lacking significance, overused, like nobody cares about me, that kind of thing. Застоя. Worn out, time worn, tired. So many people feel like this. Stereotyped. It means, this is the way all Russians are like this. All Jews are like that. Stereotype. Somebody has an idea, all Jews are, some idea, and then they believe it, no matter how someone acts. If he's Jewish, they already think they know everything about him. Существуют стереотипы о действиях людей. То есть, как и все евреи, они действуют определенным образом, все там русские действуют определенным образом. Это стереотип, который, так сказать, что люди думают, что таким образом действуют определенные нации, определенные люди. Okay. In the material world, if one engages in chanting a material name, you'll feel tired after a few times. However, one can chant the Hare Krishna Mahamantra all day and night and never feel tired. As chanting is increased, he will come out new and fresh. Srila Rupa Goswami said that if we could somehow get millions of ears and tongues, we could relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Mahamantra. There is really nothing uninspiring for the highly advanced devotee. In Bhagavad-Gita, the Lord said he is situated in everyone's heart, and he helps the living entity to forget and to remember. Если в материальном мире человек начинает повторять какое-нибудь материальное имя, он очень скоро почувствует усталость. Но Харе Кришна Махамантру можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. И чем больше мы повторяем мантру, тем свежее становятся наши ощущения. Шрила Рупа Госвами говорил, что будь у него миллионы ушей и языков, тогда он смог бы по-настоящему ощутить духовное блаженство, которое приносит повторение Харе Кришна Махамантры. Для возвышенного преданного все является источником вдохновления. В Бхагавад-гите Господь говорит, что находится в сердце каждого и помогает живому существу забывать и помнить. Tesham satriyuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. Those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Bhagavad-Gita 10:10. О милости Господа на преданном нисходит вдохновение. Те, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Бхагавад-гита 10:10.
As stated, Kushala Karmanam, those engaged in auspicious activities and devotional service are guided by the super soul described in this verse as Gya, one who knows everything past, present, and future. The super soul gives instructions to the sincere, unalloyed devotee on how he can progress more and more in approaching the Supreme Personality of Godhead. Srila Jiva Goswami, in this connection, says that the super soul, the plenary expansion of the Personality of Godhead, exists in everyone's heart. But in the heart of a devotee, he reveals himself as ever increasingly new. Being inspired by him, the devotee experiences increased transcendental bliss in the execution of his devotional service. Как уже было сказано, что тех, кто занят благотворительностью, как же было сказано, тех, кто занят благотворной деятельностью, преданным служением, Кушала Карманом, ведет по жизни сверхдуша, названная в этом стихе Джна, поскольку ей известно все, прошлое, настоящее и будущее. Искреннему, чистому, преданному сверхдуша дает наставления, следуя которым он все ближе подходит к верховной личности Бога. В этой связи Шрила Рупа Госвами говорит, что сверхдуша, полная экспансия личности Бога, пребывает в сердце каждого живого существа. Но только в сердце преданного Господь проявляет свою чудесную способность к постоянному самообновлению. Вдохновляемый им преданный испытывает непрерывно возрастающее трансцендентное блаженство от служения Господу. The Brahma Bhuta stage, and this stage is attained very easily by the pure devotee. In that stage of existence, the idea of becoming one with the Supreme Brahman and annihilating one's individuality becomes hellish. The idea of attaining the heavenly kingdom becomes a phantasmagoria, and the senses are like serpents whose poison teeth are broken. As there is no fear of a serpent with broken teeth, there's no fear from the senses when they are automatically controlled. The world is miserable for the materially infected person, but for a devotee, the entire world is as good as Vaikuntha or the spiritual sky. The highest personality in the material universe is no more significant than an ant for a devotee. Such a stage can be achieved by the mercy of Lord Chaitanya, who preached pure devotional service in this age. Тому, кто находится на этом уровне состояния слияния с Верховным Браманом и утраты своей индивидуальности, представляется адом. Райские планеты привлекают его не больше, чем мираж, а его чувство уподобляется змеям, лишившихся ядовитых зубов. Как змея, у которых нет ядовитых зубов, ни у кого не вызывает страха, так и чувства, послушные голосу разума, перестают быть опасными. Мир причиняет страдания только тому, кто заражен материальной скверной. Но для преданного весь мир становится вайкунтой или духовным царством. Самая великая личность материальной вселенной кажется ему ничтожнее муравья. Достичь этого уровня можно по милости Господа Чайтаньи, который в нынешнюю эпоху проповедовал чистое преданное служение. Then Vishwanath Chakravarti Thakur comments. You don't have it. When one's superficial designations have dissipated, it becomes Brahma Bhuta, the nature of Brahman, uncovered spirit. Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что отождествление, неправильное отождествление с собой, они исчезают в процессе преданного служения, и
преданный находит себя в связи с Господом. Because this contamination of the material modes is now finished, he becomes a satisfied soul, and he no longer laments as before for what he loses or hankers for what he has not attained. Таким образом, живое существо отождествляет себя с душой, и все, к чему он стремился и не мог достичь раньше, оно исчезает. This is because he no longer falsely identifies with his body and other material things. He, like a child, is Потому equal что он, to both the gentle and the wicked. он не связывает себя своими привязанностями. Can you say it again, Maharaj? He is like a child, is equal to all beings, both gentle and wicked. This is because he never judges by externals. And then, when his jnana has become extinguished, like a fire whose fuel is used up, he attains eternal devotion to me in the form of hearing, chanting, and so on, which is already present within his jnana. Are you following? You reading it, Bhagavad-Gita? Haribol? Haribol, I Maharaj. told you I'm reading from a commentary. You don't have it. You just have to translate what you read. So can you do it like little small sentences? Commentaries because on I the can't database. follow. Okay, I'm sorry. I don't have a database. So I'm just reading one sentence at a time. So it's not so bad. He's like a child, equal to all beings, gentle and wicked. Он как ребенок относится ко всем одинаково. This is because he doesn't judge by externals. Это потому, что он не определяет, не отождествляет всех с внешним проявлением. And then when his jnana has been extinguished, like a fire whose fuel is used up, he gets devotion to me, Krishna. I don't hear you. И таким образом, what was distinguished? Jnana, you kind of disappeared. Sorry, ma. Jnana, the knowledge. И таким образом его Judging by гьяна externals, this is good, this is not good. Used up. Таким образом, это знание, которое внешнее знание, оно исчезает, и он отождествляет себя с духом. Then his eternal devotion comes in the form of hearing, chanting, and so on. И таким образом вечное служение приходит, вечная преданность приходит в форме слушания, повторения и так далее. Which was already in the jnana. You're disappearing, Maharaj. Которое было уже... I don't hear. Huh? I don't hear you. I'm You shouting. cannot disappear.
Then I feel. No, I understand the shouting, but you're disappearing, like, like it sounds like ended. No, I hear a word and I don't hear two. Then you should disconnect and start over and reconnect, I can try this. because you're not coming through clearly either. Nothing wrong on your side. Just leave the meeting and come back. Haribol? Did you leave and come back? Yes, I did it. Hopefully it will be better now. He no longer judges by externals. Он Child. больше не, ребенок больше не отождествляет все с внешним проявлением. Then when his jnana has become extinguished, like a fire with no Когда more fuel, его гьяна исчезает, как огонь, не имеющий больше топлива. his jnana means he's trying to learn about the material world or something by study. Then Гьяна имеется в виду, что он изучает материальный мир через изучение, через обучение. he attains to eternal devotion for me in the form of hearing, chanting, and so on, which was already present within his jnana. Таким образом, он достигает вечного преданного служения мне через повторение, воспевание, памятование и так далее. Haribol. Yes, I did. I translated already, Maharaj. I did. Now you're not coming through. There's something on your connection. No, I'm sorry. I can try. Hare Krishna. Krishna Krishna. Махарадж куда-то исчез. Okay. Окей, сейчас Махарадж куда-то пропал.
Сейчас Махарадж вернется скоро. All right, I got back. I couldn't, I tried many times. Haribol? Харибол, Харе Кришна. Okay, I'm back. Jai. Yoga Maya, make sure to send me the link. My Facebook went off after 45 minutes. Also. I didn't know. Okay, so because this bhakti is a function of my internal energy, it is distinct from Maya's energy, and so it is not spelled. Okay, because this bhakti is a function of my internal energy. Потому что бхакти — это моя внутренняя энергия. It is not dispelled even after both vidya and avidya are dispelled. Это не исчезает даже после того, как знание и незнание исчезает. Therefore, this bhakti is para, separate from and better than jnana. Поэтому бхакти, она пара, она больше и лучше, чем гьяна. It is separate, and because it is separate from both nishkama karma and jnana, it is exclusive, kevala. Оно отдельно, и поэтому оно абсолютно идея и лучше всего, что Махарадж перечислил. Кевала. It is the idea of the use of the word. Okay, we'll go back to the Bhagavad-Gita, text 55. Another very often used verse. Еще один текст, который очень часто используется. Chapter 18, verse 55. 17 глава, 55 стих. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha tato mam tatvato gatva vishate tad anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, как я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда, благодаря преданному служению, все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, and his plenary portions cannot be understood by mental speculation, nor by the non-devotees. If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take the devotional service under the guidance of the pure devotee. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden, as already stated in Bhagavad-Gita.
You get it? Yes, Maharaj, yes. Тут и I дисциплина. didn't hear you. I got cut off. Окей. Комментарий. Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь верховную личность Бога, Кришну, его полной экспансии. Тот, кто хочет постичь верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа верховной личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось, Ахам Пракаша Сарвася, Бхагавад-Гита 7.25. He is not revealed to everyone. No one can understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand what Krishna is. University degrees are not helpful. Господь не открывает себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания и философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. One who is fully conversant with Krishna's science becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. Тот, кто в совершенстве знает науку о Кришне, получает право войти в духовное царство, обитель Кришны. Стать брахманом не значит утратить свою индивидуальность. На уровне Брахма-Будды остается преданное служение, а там, где есть преданное служение, должны быть Бог и преданный и служение Бога. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Liberation involves getting free from the concept of material life. In spiritual life, the same distinction is there, the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. One should not mistakenly think that the word Vishate enters into me, supports the monastery that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. Vishate means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service unto him. For instance, a green bird enters a green tree, not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Impersonalists generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. This may be a source of happiness for the impersonalist, but the personalist keeps his personal identity like an aquatic in the ocean. We find so many living entities within the ocean. We go deep. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. One must have complete knowledge of the aquatics living within the ocean's depths. Такое знание неуничтожимо и продолжает существовать даже после того, как человек получает освобождение. Обрести освобождение значит освободиться от материальной концепции жизни. В духовной жизни продолжает существовать различия, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово «вишате» «входить в меня» подтверждает теорию монистов о полном слиянии живого существа с безличным Брахманом. Нет, вишате значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с ним и служит ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. И персоналисты часто повторяют пример реки,
впадающий в океан и сливающийся с ним. Эта перспектива может тешить сердце персоналиста, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опустившись в океанские глубины, мы обнаруживаем, что его населяет множество живых существ. Поверхностное знакомство с океаном еще недостаточно, чтобы оставить полное представление о нем. По-настоящему знает океан только тот, кто знает все об обитателях его глубин. It's a long one. Because of his pure devotional service, a devotee can understand the transcendental qualities and opulences of the Supreme Lord in truth. It is stated in the 11th chapter, only by devotional service can one understand. The same is confirmed here. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into his kingdom. Тому, кто занимается чистым преданным служением, открывается подлинное духовное качество и совершенство Верховной Личности Бога. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его Царство. After attainment of the Brahma Bhutas, and then the same Bhagavatam verse is mentioned, freedom from material conception, devotional service begins by one's hearing about the Lord. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahma Bhuta stage develops, and material contamination, greediness, and lust for sense enjoyment disappear. As lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord. And by such attachment, he becomes free from material contamination. In that state of life, he can understand the Supreme Lord. This is a statement of Srimad Bhagavatam also. After liberation, the process of bhakti, or transcendental service, continues. The Vedanta Sutra confirms this. Aparayanat tatrapi hidashtam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. Are we still there? Yes, yes. You reading? Okay, are you going to read? I didn't hear anything. I can read. Поднявшись на уровне Брахмабуты, освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господа, слушая рассказы о нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не прилагает особых усилий, достигает уровня Брахмабуты и очищается от материальной скверны, алчности, желания чувственных удовольствий. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа. Об этом говорится также в Шримад Бхагаватам. Процесс бхакти, трансцендентного служения, продолжается и после освобождения. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of the living entity in his own identity, his own constitutional position. The constitutional position is already explained. Every living entity is a part and parcel fragment, portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to serve. After liberation, this service is never stopped. Actual liberation is getting free from the misconception of life. Кавичандра 4.1.12 утверждает это. Шримад Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении.
как обретенным живым существам своей истинной природы. Его возвращение к своей естественному состоянию. Мы уже говорили, что по природе каждого живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Поэтому его предназначение служить Всевышнему даже после освобождения от материального рабства. Обрести истинное освобождение значит избавиться от ложных представлений о жизни. So there's a comment by Vishwanath Chakravarti Thakur, so I'll read that. Вишванат Чакраварти Такур комментирует также это. Having obtained bhakti, then what does one achieve? Достигнув бхакти, что же тогда он достигает? This is answered with the introduction of a new idea in the verse beginning Bhaktya, verse 55. Это объясняется представление новой идеи. С новой идеей объясняет, что такое бхакти. 55 стих. Only by bhakti does Jnani, or one of the various kinds of devotees, actually understand me. After all, I am attainable only by bhakti. Только через бхакти гьяни может понять меня. Меня можно понять только через бхакти. This being the case, the Jnani being discussed after understands me after the function of vidya has stopped influencing him, and then he enters into me in the sense of coming to it. It's too much. Huh? After all, being the case, the Jnani understands me. Таким образом, гьяни понимает меня. After the function of vidya has stopped influencing him, he's not puffed up about knowledge anymore. He's just chanting. После того, как видя перестала на него воздействовать, он перестал гордиться тем своим знанием. This being the case, the Jnani, he enters into the me in the sense of coming to experience the happiness, being merged. Таким образом, гьяни, он входит в меня в смысле, начиная общаться со мной. It's very long. We'll try it tomorrow. Okay? Это очень длинное, мы попробуем это завтра. It's very important information. Thank you, everybody. Tamar in his car. Who else is in your car? Кто в вашей машине? Tamar, who's in the back? Hare Krishna. Карина, Вайшнава. Возьми на секундочку. Сейчас. Карину покажи тоже. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Oh, Haribol. You're going for books, huh? Okay. Inspiration, chitать. Everybody pray for Vibhishan. He took that vaccination and got sick. Все, пожалуйста, молитесь за Вибхишана. Он взял вакцину и заболел. How's he doing, Yogamaya? Still. How's Vibhishan? Haribol? Yogamaya. Okay. He's approximately same, but fever got down a little bit. But today, it was yesterday, but today we have to check. We didn't check yet. Okay. Hare Krishna. So they told you to stay home and quarantine also because you were with him? We just do on our own. Nobody tells us. Oh, yeah? You don't take a test. Okay. No need for the test, I think.
Hare Krishna. Shalom.